we'll talk about Srila Madhavendra Puri. И так как сегодня очень благоприятный день, день ухода Шрилы Мадхавендры Пури, мы поговорим о нем. He is the first one who gave us the meaning of what is it to love Krishna in separation. Он первым объяснил значение, что же значит любить Кришну в разлуке. Just like this is the highest expression of love that Sri Chaitanya Mahaprabhu taught us, just like the love of the gopis, especially of Srimati Radharani towards Lord Krishna. Это высшее проявление любви, то, о чем говорил Господь Чайтанья, особенно проявление любви гопи к Кришне и, в частности, Шримати Радхарани к Кришне. So we will speak more about that later. И чуть позже мы будем говорить об этом. Is that okay? Хорошо? Okay. Oh, yeah, nice. So we're going to chant a little bit. Сейчас мы будем воспевать.
Paramsa Parivrajacharya Astotra Sachi Simat His Divine Grace Srila Abhay Charanarinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai Chalila Pabishta Om Vishnupad Paramsa Parivrajacharya Astotra Sachi Simat His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Jai Sri Rup Sri Sanatan Bhattaraguna Sri Jiva Gopala Bhatta Dasaraguna Sad Goswami Prabhu Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Premi Shikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jai Sisi Radha Krishna Gopa Gopina Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Braja Bhumi Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Sinavadvip Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Srila Prabhupada's Transcendental Books Distribution Ki Jai Sri Nitai Gaur Sundar Ki Jai Samaveda Bhaktavinda Ki Jai Nitai Gaur Premanande All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Murti Shri Gopal Krishna Krishna Prabhupada Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. Hare Krishna. So today is the auspicious disappearance day of Srila Madhavendra Puri. Итак, сегодня благоприятный день ухода Мадхавендры Пури. And he is the grand spiritual master, that means Param Guru of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И он великий духовный учитель, он парам гуру Шри Чайтанья Махапрабху. As we mentioned earlier, Madhavendra Puri accepted Isvara Puri as his disciple. Как мы уже сказали, Мадхавендра Пури принял своим учеником Ишвару Пури. And similarly, Isvara Puri accepted Lord Chaitanya Mahaprabhu as his disciple. И поэтому Мадхавендра Пури также принял Шри Чайтанью Махапрабху своим учеником. It was Isvara Puri who received the mercy and blessings from his Guru Maharaj to have Lord Chaitanya Mahaprabhu as his disciple. Ишвара Пури получила своего духовного учителя благословение и милость иметь Шри Чайтанью Махапрабху как своего ученика. It was in Gaya when
Lord Chaitanya Mahaprabhu was doing pinda for his father who passed away, where he met Isvarapuri. Когда Шри Чайтанья Махапрабху проводил церемонию пинда по ушедшему своему отцу, он встретил там Шри Ишварапури. And because Lord Chaitanya Mahaprabhu says that my spiritual master considered me as a fool, I'm not a Vedantist. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что его духовный учитель всегда считал его дураком, он не считал его ведантистом. And therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu received the Harinam, Diksha, the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra from Isvarapuri. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху получил Харинама Дикшу, воспевание святого имени от Ишварапури. So Isvarapuri says, my dear child, you just chant Hare Krishna Maha Mantra and be engaged in the service to develop love for Radha and Krishna. Шри Ишварапури сказал: «Мое дорогое дитя, просто повторяй Харе Кришна Махамантру и будь вовлеченным в служение Шри Кришне». So even though Lord Chaitanya Mahaprabhu does not need any spiritual master because he is the Supreme Personality of Godhead, at the same time to show us an example, because Lord Chaitanya Mahaprabhu, he came 500 years ago to show us how to become a devotee. И с одной стороны, Шри Чайтанья Махапрабху является верховной личностью Бога, и поэтому он не нуждается ни в каком духовном учителе. Но с другой стороны, 500 лет назад он пришел к нам для того, чтобы показать нам пример, и принял духовного учителя. And to develop love for God, which is the prime goal, the ultimate goal in human form of life, to develop love for the Supreme Lord, Sri Radha Shama Sundar, we need direction, guidance, and instructions coming from a bona fide representative of the Supreme Lord, a spiritual master. И для того, чтобы разлить любовь к Шри Радхе Шьямасундаре, что является высшей целью человеческой жизни, нам необходимо благословение и милость духовного учителя. So to show us an example, the Supreme Lord himself took guidance and shelter under a bona fide spiritual master. This is external, of course. He does not need guru. И для того, чтобы показать нам пример, верховная личность Бога, Шри Чайтанья Махапрабху сам принял духовного учителя и получал от него наставления. Хотя это было лишь внешним, потому что сам он не нуждался в наставлениях. And just like Lord Krishna also, 5,000 years ago, he went to the Gurukul. Точно так же, как Господь Кришна 5000 лет назад ходил в Гурукулу. He went in the school of Sandipani Muni. Он посещал школу Сандипани Муни. And he learned the arts, different arts. Like every day he will learn something, and then he will expertly accomplish it. He will expertly remember the whole thing, and then the next day a different art again. And in this way, he learned this like 64 arts in the school of Sandipani Muni. И в школе Сандипани Муни Кришна изучал каждый день новый предмет. И за один день он становился очень искусен в этом предмете. Он все запоминал за один день. И таким образом он выучил 64 предмета. So as Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted the part of playing the role of a devotee, then we should also follow in his footsteps. Follow the guidance, the instruction, the direction from a bona fide spiritual master in order to attain love of Godhead. И так как Господь Чайтанья принял на себя роль преданного, показывая нам пример, мы точно так же по его примеру должны принять авторитетного духовного учителя для того, чтобы получить у него прибежище и наставление. So in our line of disciplic succession, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, it was Madhavendra Puri who first, he's the one who pioneered the worship of Radha Krishna. И в нашей цепи ученической преемственности Брахма Мадхава Гаудия Сампрадая Мадхавендра Пури был первым, кто ввел поклонение Шри Радхе Кришне. Before there is no worship of Radha Krishna. До этого Радхе Кришне не поклонялись. And he is
considered as a most important personality in our disciplic succession, because without him, there is no Isvarapuri. Without Isvarapuri giving initiation, seemingly, to Lord Chaitanya Mahaprabhu, then the disciplic succession will not go on. И он считается самой важной личностью в нашей цепи ученической преемственности, потому что без него не было бы Ишвары Пури и, соответственно, не было бы Господа Чайтанья. So we shall read from Sri Chaitanya Charitamrita. This is the book that was written by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, depicting the life and teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu, based from the notes of Swarup Damodar. И сегодня мы с вами будем читать Шри Чайтанья Чаритамриту, которая была составлена Кришнадасом Кавираджем Госвами на основе заметок Сварупа Дамодары. Chapter 8 of the Antya Lila. Это 8 глава Антья Лилы. This book, Srila Prabhupada says, the ABC of spiritual knowledge is the Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада говорит, что азбука духовной жизни – это Бхагавад-гита. Then the graduate study is the Srimad Bhagavatam. Средняя школа – это Шримад Бхагаватам. And the doctorate level of spiritual knowledge is Sri Chaitanya Charitamrita. А Шри Чайтанья Чаритамрита – это уже докторская степень духовного знания. And in the Sri Chaitanya Charitamrita, we can learn how the Lord reciprocates to his devotees. И в Шри Чайтанья Чаритамрите мы узнаем, как Господь взаимодействует со своими преданными. To develop love towards Krishna, we learn to develop our love towards the devotees. На пути развития нашей любви к Кришне мы учимся развивать нашу любовь по отношению к преданным. There is no such thing as I love Krishna, but I don't care about his devotees. Невозможно любить Кришну, не любя его преданных. It will not work. Это просто не работает. And I know some devotees like this. И я знаю некоторых таких преданных. Like in Vrindavan, they will just go straight to Radha Shyama Sundar altar, and he will say, "Oh, Radharani is my guru." Например, они в Вриндаване подходят непосредственно к алтарю Шиши Радхи Шьямасундары и говорят: «О, Радхарани, ты моя гуру». Maybe. Может быть. But you have to learn first to get the mercy of Gaur-Nitai, Krishna Balaram, then Radheshyam. Но сначала вы должны получить милость Гор-Нитай, Кришна Баларама, а потом Радха-Шьяма. So the title of this chapter 8, Antya Lila, if you have a Veda base with you, you can also read along with us. Если у вас есть Veda base, пожалуйста, читайте вместе с нами. Or Gita base. Или Gita base. I think it was written by a devotee from Russia, right? The Gita base? I think so. Yeah? Yes? There is also an English and there is a Russian edition of that Gita base. Есть Gita base как на русском, так и на английском. So if you don't have Gita base in your smartphone, then you don't have a smartphone. Если у вас нет Gita base на вашем смартфоне, значит у вас нет смартфона. How many of you have the Gita base in your smartphone? У кого есть Gita base в смартфоне? Very good. Somebody have iPhones. Oh, I have a Veda base. I can give to you if you like. Если хотите, на iPhone могу дать вам Veda base. Ramachandra Puri criticizes the Lord. Глава называется «Рамачандра Пури осуждает Господа». The following summary of the 8th chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. В Амрита Прабхава Башхе Шрила Бхактивинода Тхакур приводит следующее краткое изложение 8 главы. This chapter describes the history of the Lord's dealings with Ramachandra Puri. В этой главе описывается история отношений Господа с Рамачандрой Пури. Although Ramachandra Puri was one of the disciples of Madhavendra Puri, he was influenced by the dry Mayavadis. Рамачандра Пури был одним из учеников Мадхавендры Пури, но пребывал под влиянием учения Майявади.
And therefore he criticized Madhavendra Puri. Это послужило причиной его критики в адрес Мадхавендры Пури. Therefore Madhavendra Puri accused him of being an offender and rejected him. Мадхавендра Пури осудил Рамачандру как совершившего оскорбление и отрекся от него. Because Ramachandra Puri had been rejected by his spiritual master, he became concerned only with finding faults in others and advising them according to dry Mayavad philosophy. Будучи отвергнутым своим духовным учителем, Рамачандра Пури занимался лишь тем, что искал недостатки в других и объяснял философию Майявади. For this reason, he was not very respectful to the Vaishnavas. По этой причине он не был в почете у вайшнавов. And later he became so fallen that he began criticizing Sri Chaitanya Mahaprabhu for his eating. И даже опустился до того, что принялся обсуждать, как Шри Чайтанья Махапрабху принимает пищу. Hearing his criticisms, Sri Chaitanya Mahaprabhu reduced his eating. Осуждать на самом деле по смыслу. Услышав его критику, Шри Чайтанья Махапрабху стал есть меньше пищи. But after Ramachandra Puri left Jagannath Puri, the Lord resumed his usual behavior. Но когда Рамачандра Пури покинул пределы Джаганатха Пури, Господь вернулся к привычному образу жизни. So we're going to read the text, but it will not be in order. We will jump one after some time, and then we will try to further explain after reading Srila Prabhupada's purport. Мы прочитаем несколько стихов, они будут не по порядку, и мы также попытаемся что-то сказать, прочитав комментарии Шрилы Прабхупады. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Om Jnana Timirandasya Gyanangana Shalakaya Chakshuron Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalang Shri Gurung Vaisnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Visabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kipasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Text 1. Стих 1. Tam Bande Krishna Chaitanyam Ramachandra Puri Bayat Loki Kaharata Swamyo Bhikshanang Sama Kuruchayat. Let me offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu, who reduced his eating due to fear of the criticism of Ramachandra Puri.
Я в почтении склоняюсь перед Шри Чайтаньей Махапрабху, который стал есть меньше из страха заслужить осуждение Рамачандры Пури. So Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has a big appetite. У Господа Шри Чайтаньи Махапрабху очень хороший аппетит. He would eat lots and lots of prasadam, whatever his followers or his devotees will offer to him, he will finish all of them. Что бы ни предлагали ему преданные, его последователи, он всегда съедал все до последней крошки. It's like Govardhan Hill. Он был как подобен холму Говардхан. He's the Lord of the universe. It's like Lord Jagannath Puri. He will eat so many times during the day, 56 offerings. Он Господь Вселенной, точно так же, как в Джаганатха Пури, он может вкушать 56 раз в течение дня. And this Ramachandra Puri, he would offer so much prasad to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and then at the same time he will criticize Lord Chaitanya Mahaprabhu, saying, "Hey, you are renunciates. How come you eat so much?" И что сделал Рамачандра Пури? Он предложил Господу Чайтанье огромное количество прасада, а потом начал критиковать его. Почему ты так много ешь? Ты же ведь отреченная личность. And so as not to have Ramachandra Puri criticize him, he would reduce his eating. И для того, чтобы Рамачандра Пури не критиковал его, Господь Чайтанья сократил свое количество прасада. Text 2. Второй текст. Jai Jai Sri Chaitanya Karuna Sindhu Avatara Brahma Shivadika Bhaje Charana Yanhara. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, the incarnation of the ocean of mercy. His lotus feet are worshipped by demigods like Lord Brahma and Lord Shiva. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, воплощению океана милости. Его лотосные стопы почитают полубоги, такие как Господь Брахма и Господь Шива. Text 3. Jai Jai Advaduta Chandra Nityananda Jagat Bandila Yenhadiya Prema Panda. All glories to Nityananda Prabhu, the greatest of mendicants, who bound the entire world with a knot of ecstatic love of God. Слава Нитянанде Прабху, величайшему из Авадхут, который связал весь мир узами экстатической любви к Богу. Text 4. Jaya Jaya Advaita Isvara Avatara Krishna Avatari Kaila Jagat Nistara. All glories to Advaita Prabhu, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead. He induced Krishna to descend and thus delivered the entire world. Слава Адвайте Прабху, воплощению Верховной Личности Бога. Он спас весь мир, побудив Кришну прийти сюда. So in the Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sivas Adi Gaura Bhaktavinda, there are three Prabhus: Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda Prabhu, and Advaita Acharya Prabhu. That means they are in the Vishnu Tattva category. В Панчататве у нас есть три Прабху. Это Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитянанда Прабху и Шри Адвайта Прабху. Это означает, что эти три личности относятся к Вишну Татва. They are none different than the Supreme Personality of Godhead. Они не отличны от Верховной Личности Бога. Jai Jai Sri Basadi Yata Bhakta Gana Sri Krishna Chaitanya Prabhu Yanra Pranadana. All glories to all the devotees headed by Shiva Thakur. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is their life and soul. Слава всем преданным во главе со Шривасой Тхакуром. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху дороже им, чем сама жизнь. Yes. Gadadhar also is an incarnation of expansion of Srimati Radharani. So in the Panchatattva, there are two Radharanis. Radha Krishna, Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya. And then there is Gadadhar also as an expansion of Radharani.
Гададхара Пандит также является экспансией Шримати Радхарани. Таким образом, в Панчататве у нас присутствуют две Радхарани, как Гададхара Пандит, и также говорится Шри Кришна Чайтанья, Радха Кришна на Океане, то есть Господь Чайтанья не отличен от Радхи Кришны. And Srivas Thakur is the Hari. is the personification of a devotee, Narad Muni. And Shivas. Шривас Такур является воплощением преданного Нарады Муни. E Mata Gaura Chandra Nija Bhakta Sange Nila Chale Krida Kare Krishna Prema Tarange. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri performed his various pastimes with his devotees in the waves of love for Krishna. Так, Шри Чайтанья Махапрабху вместе со своими преданными совершал в Джаганатхапуре различные игры, купаясь в волнах любви к Кришне. See, the whole world, everyone wants to love and everyone wants to be loved. Все в этом мире хотят быть любимыми и также хотят любить. But the general class of people, they don't know what really love is. Но в своей общей массе люди не знают, что же такое любовь. Real love, Srila Prabhupada says, can only be applied between the Supreme Lord and his devotees. They're the only one who knows what really love is. Шрила Прабхупада говорит, что единственное, где может найти настоящую любовь, это в отношениях между живым существом и верховной личностью Бога. Krishnadas Kaviraj Goswami, he gave an example of what is love, just like there are two metals, gold and iron. So gold is more precious than iron. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами объяснил, что же такое любовь. Он говорит, есть два металла, есть золото и есть железо. И золото более ценный металл, чем железо. The love in the spiritual platform, there is a reciprocation between the love and the beloved. Lover and beloved. В любви на духовном уровне есть взаимоотношения между тем, кто любит, и возлюбленным. In the material platform, love usually is like a one-way direction. Но на материальном уровне любовь обычно имеет одну направленность. And it is compared to lust. Lust means desire to fulfill one's need or desire or wants, but not thinking of the other person. И такую любовь сравнивают с похотью, когда человек хочет удовлетворить свои желания и не думает о другом человеке. It is selfish. It is like only for me. Это очень эгоистично. Человек думает только о самом себе. Unlike in the spiritual platform, love means I give everything to you, Krishna, even though you don't reciprocate to me. Но на духовном уровне любовь такова, что Кришна, я готов отдать тебе все, даже если ты ничего не дашь взамен. But automatically there is a reciprocation, because when the devotees serve the Supreme Lord, that act of service and surrender, automatically Krishna becomes happy, and the devotee who is rendering service becomes happy. Но Кришна автоматически отвечает такому преданному, потому что преданный совершает служение из любви к Кришне, и Кришна, довольный этим служением, он отвечает преданному. So, yes, our goal is that we surrender unto the Supreme Lord and give up everything for His pleasure. И наша цель – предаться Верховной Личности Бога и делать все для Его удовлетворения. So we continue. Now it's text 18. И мы продолжаем. Сейчас мы читаем 18 стих. Because the next few verses will describe Ramachandra Puri's arrival in Jagannath Puri. Потому что предыдущие стихи, они описывают то, как Рамачандра Пури приехал в Джаганатха-Пури. Lord Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas at the age of 24, he decided so that he can be closer externally with his mother, who lives in Navadvip,
And Jagannath Puri is the most ideal place because that is the closest he can be. Шри Чайтанья Махапрабху после того, как принял саньясу в возрасте 24 лет, он поселился в Джаганнатхапуре, как он считал, что это идеальное место для его пребывания, потому что это было не очень далеко от Навадвипы, там, где жила его мать. The sannyasi, when one takes sannyas, usually he doesn't live to his home. He would go out and travel. После принятия саньясы человек не остается в своем доме, он уходит из дома и начинает путешествовать. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he decided he'll stay in Jagannath Puri. И Господь Чайтанья Махапрабху решил, что он остановится в Джаганнатхапуре. But Jagannath Puri is a very special place. This is holy Dham as well. It's like there is Mathura Dham or Vrindavan Dham, Navadvip Dham, and Jagannath Puri Dham. Dham means place where the Supreme Lord performed his lila or pastimes. И Джаганнатхапури — это особое место, оно также относится к категории Дхамы, точно так же, как Вриндавана Дхама, как Мадхура Дхама, Навадвипа Дхама. Точно так же есть и Джаганнатхапури Дхама. Дхама — это место, где Господь проявлял свои игры. Jagannath Puri is where Lord Jagannath has been worshipped in the form of seemingly unfinished form of the Supreme Lord. И Джаганнатхапури — это место, где Господу Джаганнатхи поклонялись в форме, которая казалась незавершенной. But it's very deep and spiritually surcharged, maybe more than Vrindavan. Но это место, оно очень заряжено духовной энергией, может быть, даже больше, чем Вриндаван. That Lord Chaitanya Mahaprabhu chose Jagannath Puri to be the place where he will perform the last years of his existence on this planet. И поэтому Господь Чайтанья решил, что он проведет свои последние годы своего пребывания на земле именно в этом месте. So now we will hear the history of Ramachandra Puri and the story of the disappearance of Sri Madhavendra Puri. И сейчас мы узнаем об истории Рамачандры Пури и об уходе Мадхавендры Пури. Text 18. Текст 18. Purviya bhe Madhavendra karina antardana Ramachandra Puri tabe ailatanra sthana. Formerly, when Madhavendra Puri was at the last stage of his life, Ramachandra Puri came to where he was staying. Прежде, когда Мадхавендра Пури был при смерти, Рамачандра Пури навестил его. Puri Gosani kare Krishna nama sankirtana Mathurana paino bale karina krandana. Madhavendra Puri was chanting the holy name of Krishna, and sometimes he would cry, "Oh my Lord, I did not get shelter at Mathura." В это время Мадхавендра Пури повторял святое имя Кришны и иногда плакал, говоря: «О мой Господь, я так и не нашел прибежище в Мадхуре». This is the mood also of Srimati Radharani, И это настроение также испытывает Шримати Радхарани. which we will read later on. In his last days, he will be chanting these prayers. Ramachandra Puri tabe upadeshe tanre Sishyahana guru ke kahe baya nahi kare. Then Ramachandra Puri was so foolish that he fearlessly dared to instruct his spiritual master. Чуть позже мы прочитаем стих, который повторял он перед самой смертью. Итак, 20 стих. «Тогда Рамачандра Пури по великой глупости посмел дать наставление своему духовному учителю. Tumi purna brahmananda karaha smrana brahmabet hana kene karaha rodhana. If you are in full transcendental bliss, he said, you should not remember only Brahman. Why are you crying? Если ты исполнен трансцендентного блаженства, — сказал он, —
то ты должен сейчас памятовать только о Брамане. Почему же ты плачешь? Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. As stated in the Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma, a Brahman realized person is always happy. В Бхагавад-гите сказано: Брахма Будда Прасанатма. Тот, кто осознал Браман, всегда счастлив. He neither laments nor aspires for anything. Он никогда ни о чем не скорбит и ничего не желает. Not knowing why Madhavendra Puri was crying, Ramachandra Puri tried to become his advisor. Не понимая причины слез Мадхавендры Пури, Рамачандра Пури попытался поучать его. Thus he committed a great offense. Тем самым он совершил тяжелый поступок. For a disciple should never try to instruct his spiritual master. Ибо ученик никогда не должен поправлять своего духовного учителя. So yes, in the scriptures there are many negative injunctions. Just like we read from the Bhagavad Gita, nasochati nakangshati. В священных писаниях содержится много запретов, как мы прочитали из Бхагавад-гиты, нашочучи на кангшати. One who is in the Brahman platform, he does not lament for what he lost, and he does not hanker for what he does not have. Например, это означает, что тот, кто осознал Браман, он не сожалеет о том, что он потерял, и также не сокрушается о том, чего у него нет. And similarly, in the Upanishads, it says there that the Lord doesn't have no name, He does not have hands, He does not have legs. В Упанишадах также говорится, что у Господа нет формы, нет ног, нет рук. He does not have a form. He does not have qualities, no qualities. И у него нет ни формы, ни качеств. But these negative statements, meaning that the Supreme Lord is spiritual. Но все эти отрицательные высказывания говорят о том, что Верховный Господь духовен. Yes, He doesn't have material legs, but He can run faster than the mind. Говорится, что у него нет материальных ног, но он может бежать быстрее, чем ум. Even though he is very far away, it's like when he was a young boy, he will go from one place to another place of different lila stali or places of pastimes, and he will reach, just like from Ramanreti, where our Krishna Balaram Mandir is located. They used to stay there when he was a young boy before going to Nandagram, and he would go to Govardhan Hill at the age of 6 or 7. How much more can you walk? Когда Кришна был маленьким, в возрасте 6-7 лет, он жил в Раманарете, это область, где находится наш храм Кришна Баларам Мандира во Вриндаване. Так вот, он мог от Раманарете добежать до Вриндавана очень быстро, потому что это были разные лиластхали, да, то есть разные места, где проходили его игры. Он мог тут же оказаться будучи в одном месте, оказаться в другом. So especially this instruction, nasochati nakangshati, one should not lament for one if he doesn't have it, or if you lose something. But Madhavendra Puri's crying is not like this material hankering or material desire. И таким образом наставление на шочати, на кангшати говорит о том, что мы не должны скорбеть о том, что мы потеряли или о чем-то, чего у нас нет. Но сожаление Мадхавендры Пури носит совершенно другой характер, а он не сожалеет ни о чем материальном. And Madhavendra Puri is situated in the highest platform of love of God. Мадхавендра Пури находится на высочайшей ступени любви к Богу. So his lamentation and hankering is not material. He's lamenting because he's feeling separation from his Lord. Его переживания, они нематериальны, и он сокрушается в разлуке со своим Господом. And because Ramachandra Puri cannot understand this, he is a Brahma body. So he was telling Madhavendra Puri, why are you crying?
like this. Why don't you worship Brahman, the impersonal form of the Supreme Lord? И будучи Брахмавади, Рамачандра Пури, он не мог понять этих переживаний Мадхавендры Пури, поэтому он дает ему совет, почему ты сокрушаешься, почему ты не думаешь о Верховном Брахмане? And therefore, he is a fool. He doesn't know the position of his Guru Maharaj, and now he started to instruct his spiritual master what to do. И фактически он является глупцом, потому что он не понимает положение своего гуру Махараджа и начинает давать ему наставления. Yes, this is not proper for the student to instruct his teacher. Ученик не должен давать наставления своему учителю. It should be the other way around. The teacher should instruct the student. Должно быть наоборот. Учитель должен давать наставления ученику. This is because of Madhavendra Puri Ramachandra Puri not understanding the position of Madhavendra Puri, therefore he is mistaken. He is committing a grave offense. He says that, yes, to the third offense, chanting of the Hare Krishna Mahamantra. What is it? Из-за того, что Рамачандра Пури не понимает положение Мадхавендры Пури, он совершает великую ошибку, он совершает оскорбление. В частности, он совершает третье оскорбление повторения святого имени. Это что? To disobey the instructions from the spiritual master and to consider him as an ordinary man. Не повиноваться указаниям духовного учителя и считать его обычным человеком. So, Ramachandra Puri's presence actually is like an impediment for Madhavendra Puri's meditation in his last days of longing for Lord Krishna's having that relationship, love. И присутствие Рамачандры Пури стало своего рода препятствием для Мадхавендры Пури погрузиться. Он не мог погрузиться в это настроение разлуки с Верховным Господом в последние дни своей жизни. And therefор, Srila Prabhupada says, such a reprimand from the spiritual master is certainly for the benefit of the disciples. И Шрила Прабхупада говорит, что подобное действие духовного учителя является, несомненно, благом для ученика. Text 23. Текст 23. Yeah, that's why we have to be careful not to offend any Vaishnavas. Поэтому мы должны быть очень аккуратны, не оскорблять вайшнавов. To get the mercy of Lord Nityananda, this is the only reason. If we cannot get the mercy of Lord Nityananda is because we are still criticizing or finding faults on the Vaishnavas. Единственной причиной, по которой мы до сих пор не можем получить милость Господа Нитянанды, это заключается в том, что мы ищем недостатки или критикуем других вайшнавов. In order to get the mercy of Lord Chaitanya, we need the mercy of Lord Nityananda. Чтобы получить милость Господа Чайтани, нам нужно получить милость Господа Нитянанды. And to get the mercy of Lord Nityananda, we should not and try to avoid criticizing or finding faults on the Vaishnavas. И чтобы получить милость Господа Нитянанду, мы должны не критиковать и пытаться избегать какой-либо критики или поиска недостатков вайшнавов. That even this Jagai and Madai, they did not actually criticize or find faults on Lord Nityananda. That's why Lord Nityananda forgave them. Например, те же самые Джагай и Мадхай, они на самом деле не критиковали Господа Нитянанду, поэтому Господь Нитянанда простил их. They just did not know what they're doing. They became intoxicated with their position. Lord Nityananda and Haridas Thakur, they were asking and begging. Джагай и Мадхай просто не понимали, что они делают, потому что Господь Нитянанда и Харидас Такура, они просили их. Begging the brothers, Jagai and Madai, to chant the holy name of the Lord. Они умоляли этих двух братьев, Джагая и Мадхая, повторяйте святые имена Господа. That Lord Nityananda, he forgave, even though he was struck
by a broken clay pot. И Господь Нитянанда простил их, несмотря на то, что один из них ударил его глиняным горшком по голове. So we must be very careful when we deal with Vaishnavas because we cannot understand their activities. Мы должны быть очень аккуратными, когда общаемся с вайшнавами, потому что мы можем не понимать их действий. Vaishnavera kriya mudra vijnaya nabujaya. That even the most learned scholar, they cannot understand the activities and characteristics of a transcendental Vaishnava. Даже великие ученые не могут понять характеристики, качеств и деяний вайшнава. Text 23. 23 текст. Krishna na paino matura apana duke maron edite aila jwala. O my Lord, I could not reach you, nor could I reach your abode, Mathura. I am dying in my unhappiness, and now this rascal has come to give me more pain. О мой Господь Кришна, я так и не сумел приблизиться ни к Тебе, ни к Твоей обители Мадхури. Я умираю в скорби, а этот негодяй пришел, чтобы причинить мне еще большую боль. More mukana dekibe tuwe yau yatitate toredike maile mora habe asadghate. Don't show your face to me. Go anywhere else you like. If I die seeing your face, I shall not achieve the destination of my life. Не показывайся мне на глаза, убирайся на все 4 стороны. Если я умру, глядя тебе в лицо, я не достигну цели моей жизни. So this is Madhavendra Puri. He's pushing Ramachandra Puri. Go away! I don't want to see you. Get out of here. Мы видим, что Мадхавендра Пури прогоняет Рамачандру Пури. Убирайся отсюда, я не хочу тебя видеть. Because you are the obstacle for me to have that meditation and be focused on my last day to reach my goal, Lord Krishna. Ты мешаешь мне в мои последние дни сосредоточиться в моей медитации на мою цель, на Господа Кришну. So you please go. Don't show your face to me. Поэтому, пожалуйста, уходи и не показывайся здесь больше. So this is the spiritual master telling the disciple. И это говорит духовный учитель своему ученику. Text 25. Текст 25. Krishna na paino muni marun apana duke more brahma upadishe e charamurke. I am dying without achieving the shelter of Krishna, and therefore I am greatly unhappy. Now, this condemned foolish rascal has come to instruct me about Brahman. Я умираю, не обретя прибежища в Кришне, и это причиняет мне нестерпимую боль. А теперь еще этот проклятый глупец и негодяй пришел, чтобы учить меня тому, что такое Брахман. So, generally, the spiritual master does not reject his disciple. Обычно духовный учитель не отвергает своих учеников. And in the Bhagavad Gita, there is this verse, Ye yatamam prapadyante tam stataiva bhajami aham. As they surrender unto me, I reward them accordingly. И в Бхагавад-гите говорится, что в той степени, в какой человек предается мне, я отвечаю ему соответственно. So, similarly, if someone neglects Krishna, how do you think Krishna will reciprocate to them? И если кто-то отвергает Кришну, как вы думаете, как Кришна ему ответит? Krishna also will neglect him. Кришна также будет пренебрегать им. Actually, Prabhupada says that if you want to forget Krishna, Krishna will make arrangements for you to forget him. Шрила Прабхупада говорит, что если вы хотите забыть Кришну, Кришна все устроит таким образом, чтобы вы его забыли. Because if that is your desire, then the material world is there, and then you'll just become in illusion, that you'll forget him, Krishna, birth after birth. Если таково твое желание, вот, пожалуйста, тебе материальный мир, и ты не будешь помнить о Кришну рождение за рождением. And if you want to get Krishna,
Krishna will make arrangements for you to attain him. Если же вы хотите получить Кришну, то Кришна устроит так, чтобы вы его получили. And in reciprocation, Krishna will send his bona fide representative, the spiritual master, so you can be guided towards Lord Krishna. И отвечая на это желание, Кришна посылает духовного учителя, чтобы вы могли получить наставление, каким образом можно прийти к Кришне. So this spiritual master is the representative. He is the via medium. Without the spiritual master, we cannot go to Krishna. И духовный учитель является представителем Кришны. Он является посредником, без которого мы не можем приблизиться к Господу. So in essence here, Ramachandra Puri rejected his spiritual master, Madhavendra Puri, by advising him what to do. И здесь что произошло? Рамачандра Пури фактически отверг своего духовного учителя, начав давать ему советы. Of course, sometimes the Supreme Lord will ask advice, or the spiritual master will ask advice from his disciples. But if the spiritual master or the Supreme Lord doesn't ask for advice, we should not give advice. Иногда бывают ситуации, когда Верховный Господь или Духовный Учитель спрашивает своих учеников дать им какой-то совет или что-то подсказать. Но если они об этом не спрашивают, ученик не должен давать советов Духовному Учителю или Господу. It's like the Supreme Lord in the Dwarka Lila. As a Kshatriya, he was the king there, in that kingdom, Dwarka. And he will ask advice from Uddhava. Как, например, в Двараке Господь Кришна, он был кшатрием, и, будучи кшатрием, он спрашивал совета у Удавы. Uddhava is the last person who had darshan of the Supreme Lord before Lord Krishna departed to the spiritual world. И Удава был последней личностью, который видел Господа Кришну, получил его даршан перед уходом из этого мира. And Uddhava resembles exactly like Lord Krishna, bluish in complexion. И Удава выглядел в точности как Кришна. Он также, у него было голубое тело. That's when Uddhava went to Vrindavan. Lord Krishna actually wanted to go to Vrindavan, but then he was stopped by his queens, saying that if you go, you may not come back to Dwarka. So better he just sent a message through Uddhava. And in this way, it's the same meaning. Whatever you wish to convey to them, Uddhava will deliver it. Однажды Кришна, уже живя в Двараке, захотел отправиться обратно во Вриндаван. Но жены Кришны в Двараке не захотели его отпускать, и они попросили его отправить Удаву, потому что они сказали, что все, что ты хочешь сказать жителям Вриндавана, сможет сказать Удава. Same with Srila Prabhupada, when there is some decision that needs to be done. Sometimes he would ask his GBC men, what do you think we should do? И точно так же с Шрилой Прабхупадой, когда нужно было принять то или иное решение, иногда он спрашивал представителей GBC, что ты думаешь, как мы должны поступить? And based from their advice, suggestion, still Srila Prabhupada will make the final decision. И он принимал во внимание их мнение, но сам принимал решение. But I remember also one time we came back from our trip. I was with my Guru Maharaj, so we arrived in Delhi. Я помню, как однажды я путешествовал вместе со своим Гуру Махараджем, и мы приехали в Дели. And the disciples, they wanted to surprise our Guru Maharaj, and they bought him a new BMW SUV. И ученики хотели удивить Гуру Махараджа, и для того, чтобы это сделать, они купили ему новый BMW. Which BMW? BMW SUV, you know, like a big one, like maybe X5 or X6 or something. То есть что-то подобие аналог нынешнему X5 или X6, то есть огромная BMW. And then he says, no, I'm not gonna ride in this car. Но Гуру Махарадж сказал, нет, я не поеду в этой машине. Where is my old car? I'm gonna ride to that, from the airport to the temple. I'm not gonna go in this car. Он сказал, нет, где моя старая машина, я поеду на ней из аэропорта в храм.
And then I said to him, he says, well, Guru Maharaj, they're offering this to you. Why don't you go and ride on it? Но затем я сказал Гуру Махараджу: Гурудев, это их подношение вам. Почему вам не сесть в эту машину и не поехать на ней? Hey, I'm not asking for your advice. Why are you asking me to ride on this? Но он мне сказал: я ж не спрашиваю твоего совета, зачем ты мне советуешь поехать на этой машине? Well, my intention is because, the disciples, out of love, they want to offer him a new vehicle because his Vyasa Puja is coming up. So, and he had an old car. So, I kind of like, not advise, but why don't you go? И я-то хотел, чтобы служение, которое подготовили его ученики, оно все-таки было выполнено. Они действительно, у него была старая машина, они взяли, купили новую, и его день Вьясапуджи приближался. И я взял на себя такую смелость, не знаю, совет, не совет, но посоветовал, в общем. I was suggesting it in a humble way, by the way. It's not like, Guru Maharaj, you go. No, it's just like that. It was like, you go because, it's being offered to you. But he did not, says, but I'm not asking for your advice. Я, кстати, сделал это очень смиренно. Не то, что я сказал: Гуру Махарадж, идите, садитесь уже в машину. Нет, я сделал это очень смиренно, но все равно он отреагировал так, что я ж не спрашиваю твоего совета. But here, Ramachandra Puri is like forcing Madhavendra Puri, why don't you worship Brahman? Но здесь Рамачандра Пури, он прямо заставляет Мадхавендру Пури: ты должен поклоняться Брахману. See, one of the lessons that we should learn from here is that we should not get too close to the spiritual master, to the advanced devotees. Один из уроков, который мы должны вынести из этой истории, то, что мы не должны становиться слишком близки к духовному учителю или к продвинутым преданным. We should not be too close to the spiritual master, especially we don't have that enough purity to be close to him. Особенно мы не должны становиться близки с такими личностями, если у нас недостаточно чистоты, чтобы быть близкими. Otherwise, one may commit mistake and then one will become offensive. В противном случае мы можем совершить ошибку и нанести оскорбление. But it says that one must be very careful when you worship the deities of the Supreme Lord. Говорится, что мы должны быть очень внимательны при поклонении божествам Верховной Личности Бога. It's like a pujari. Pujari must be very, very careful doing puja, doing artik. Точно так же, как пуджари должен быть очень аккуратен в том, когда он совершает пуджу или арати. But more dangerous than worshiping the deity of the Supreme Lord is that a servant who is a servant who is serving directly the spiritual master. Но еще более опасное служение, чем служение пуджари, это служение тех, кто непосредственно служит своему духовному учителю. You see, when we commit offenses, knowingly or unknowingly, when we perform puja or worship of the Supreme Lord, the atonement, how we can overcome that offenses is we can chant Hare Krishna Maha Mantra or chant a chapter from the Bhagavad Gita. И если мы совершаем какую-то ошибку в процессе поклонения божествам, мы можем искупить ее, читая Хари Кришна Махамантру или прочитав главу из Бхагавад-гиты. Just like there is a prayer after the worship, that please forgive me. There are some mantras that the pujari will utter. Так, например, после окончания поклонения пуджари повторяют определенные мантры, в которых сказано: «Пожалуйста, прости меня за оскорбление». But then, if the servant consider, because sometimes there's a saying in English, familiarity breeds contempt. Но если слуга становится очень близок к духовному учителю, на английском есть такая поговорка, что фамильярность граничит с осквернением. And therefore, the servant may commit an offense to think that the spiritual master is like an ordinary person, like him. И самое распространенное осквернение – это то, что слуга может начать думать, что духовный учитель точно такой же человек, как и он. So in this way, you cannot chant Hare Krishna Maha Mantra alone to counteract that offense.
you cannot just read chapter from the Bhagavad Gita to counter that offense. It's like you have to ask forgiveness directly from the Vaishnava or the spiritual master. И для Be того, forgiven. И для того, чтобы нейтрализовать это оскорбление, недостаточно просто повторять Хари Кришна мантру или прочитать главу из Бхагавад-гиты. Нужно непосредственно обратиться к этому вайшнаву или духовному учителю и попросить прощения. So Ramachandra Puri was rejected by Madhavendra Puri in this way. И таким образом Рамачандра Пури был отвергнут Мадхавендрой Пури. Because he doesn't want him to commit more offenses. Мадхавендра Пури не хотел, чтобы Рамачандра Пури совершал еще больше оскорблений. Similarly, Srila Prabhupada, he never rejects any disciple unless they reject Srila Prabhupada. И точно так же Шрила Прабхупада не отвергал ни одного из учеников, если те не отвергали Шрилу Прабхупаду. So there is one case, Prabhupada's disciple, his name was Aravinda. У Шрилы Прабхупады был ученик, которого звали Аравинда. So he served for some time Srila Prabhupada as a personal servant. И какое-то время он выполнял служение личного слуги Шрилы Прабхупады. But then eventually he left. Но He left Prabhupada. Because Prabhupada, when he travels, he has an entourage of disciples also traveling with him. Но через какое-то время он покинул группу преданных, которая сопровождала Шрилу Прабхупаду. And one time, the group, Srila Prabhupada and his entourage, he went to a place and some of his disciples, they saw Aravinda. И вот однажды Шрила Прабхупада, когда он вместе со сопровождающими его преданными прибыли в одно из мест, они увидели Аравинду. And the disciple asked Aravinda, why don't you come and see Prabhupada, he's in town. И один из учеников подошел к Аравинде и сказал, почему бы тебе не прийти к Шриле Прабхупаде, он сейчас в городе. So Aravinda came to see Srila Prabhupada. И Аравинда пришел, чтобы увидеться с Прабхупадой. And then as soon as he saw Srila Prabhupada, of course Srila Prabhupada is welcome him. И как только он увидел Шрила Прабхупада тут же его поприветствовал. But then Aravinda says, well, this Krishna consciousness doesn't really work. Но затем Аравинда сказал, это сознание Кришны на самом деле не работает. It doesn't work for me, that's why I left. Мне оно не подходит, поэтому я оставил вас. So indirectly, actually, he was criticizing Srila Prabhupada and the Krishna consciousness movement. Таким образом, он косвенно критиковал Шрилу Прабхупаду и само движение сознания Кришны. So Prabhupada says, good, I'm glad you left, he says. И Шрила Прабхупада сказал, хорошо, я рад, что ты ушел. Because I don't want to see your face so morose every day. Потому что мне надоело видеть твое кислое лицо каждый день. Don't show, it's like saying, don't show your face to me. И фактически он сказал, не показывайся мне на глаза. See, one of the symptoms of a devotee who's actually serious in serving the Supreme Lord, it says in the Bhagavatam that this practice, Bhakti Yoga practice, is joyfully performed. И в Бхагаватам говорится, что есть один из признаков преданного, который серьезно практикует сознание Кришны, и этот признак заключается в том, что эта практика, она доставляет удовольствие. And that's why you always see devotees smiling and happy, and as they say, bright-faced. И поэтому преданные всегда улыбаются, всегда счастливы, как говорится, у них всегда светлое лицо. Now if you see a devotee like, always like, like looking sad or morose, that means something is bothering inside. It's like, it's an anxiety or he cannot fulfill his material desires. И если мы видим, что преданный несчастен, что у него такое недовольное лицо, это значит, что его что-то беспокоит изнутри. Может быть, он не удовлетворил какие-то свои внутренние желания, что там беспокоит его на материальном уровне. Have you seen some devotees like this? Видели когда-нибудь таких преданных? Sometimes. Иногда. Sometimes. Иногда. But to see a devotee remain like that day after day after day after day, something is wrong with this devotee. Но если преданный пребывает в таком состоянии день ото дня, постоянно в таком состоянии, значит, что-то не так с этим преданным.
So Srila Prabhupada says, well, I'm glad that you left because we didn't really like having you around us. И Прабхупада сказал, я рад, что ты ушел, потому что нам твое общество, собственно говоря, никогда особо и не нравилось. So, you see, the blessings of a Vaishnava and his curse is the same. Но мы должны понимать, что благословение Вайшнава и проклятие Вайшнава имеют одинаковый эффект. When Srila Prabhupada says, and Ramachandra Puri was asked by Madhavendra Puri or Srila Prabhupada asked Aravinda to, you just go, actually it is for their benefit. Поэтому мы должны понимать, что когда Мадхавендра Пури попросил Рамачандру Пури уйти, точно так же, как Прабхупада сказал этому Аравинде, просто уходи, это было ради их блага. Because ultimately, Srila Prabhupada was praying to Lord Krishna that please make this disciple of mine to really understand that there is no association. You cannot compare the association of devotees to anything else. It's like Ramananda Roy was asked by Lord Chaitanya Mahaprabhu, what is the most painful in this world? And Ramananda Roy says, the most painful in this world is separation from the association of the devotees. Но на самом деле Шрила Прабхупада молил Кришну, чтобы Кришна помог его ученику понять, что кроме как в обществе преданных, он не сможет найти такого общения нигде. Точно так же, когда в беседе Господь Чайтанья Махапрабху спросил Рамананда Рая, что доставляет преданным самые большие страдания. И Рамананда Рай ответил, что самые большие страдания доставляет преданному, если он лишается возможности общения с другими преданными. So that actually that curse is like a blessing at the same time, so that he will wake up. И это проклятие одновременно является благословением, чтобы он в какой-то момент все-таки проснулся. Remember that pastimes of Narad Muni cursing Nalakuvera and Manigriva? Помните игру, где Нарада Муни проклял Налакуверу и Манигриву? Like Nalakuvera and Manigriva, they were cursed by Narad Muni because they were so intoxicated. When Narad Muni was passing by, the girls, they covered themselves. They were swimming in a lake. But Nalakuvera and Manigriva, they did not cover themselves. В этой игре, когда Нарада Муни проходил мимо того места, где Налакувара и Манигрива, они играли с девушками, девушки, они прикрыли свои тела, но эти двое парней, они этого не сделали. And so he cursed them, may you become trees for many thousands of years. И он проклял их, вы будете деревьями многие тысячи лет. Because the trees, they're actually naked. They don't have any clothes. Потому что у деревьев одежды нет. And they suffer in the middle of winter, it's very cold. In the middle of summer, it's scorching hot. They cannot protect themselves. И они страдают зимой от пронизывающего холода, а летом страдают от знойной жары. But then the curse actually is a benediction, because later on they will be placed in the courtyard of Nanda Maharaj's house. That later on, Lord Krishna, in that pastime of Damodar Lila, by the use of this mortar, wooden grinding mortar, he'll be able to drag them, uproot those two Arjuna trees, and those two Arjuna trees they're actually Manigriva and Nalakuvara, and they will have darshan of Lord Krishna. Но на самом деле это проклятие обернулось благословением, потому что в конце концов эти два деревья Арджуна оказались во дворе у Нанды Махараджа, и во время игры Дамодара Господь Кришна, будучи привязанным к большой ступе, он опрокинул эти деревья, и оба этих парня, и Налакувара, и Манигрива, они получили даршан Господа Кришны. But unfortunately, in the case of Ramachandra Puri, he became a Mayavadi. Но, к сожалению, в случае с Рамачандрой Пури он стал Майявади. Because his offense is so great. Потому что он совершил великое оскорбление. So, text.
text 27. Стих 27. Suska Brahma Jani Suska Brahma Gyani Nahi Krishnera Sambandha Sarvaloka Nindakare Nindate Nirvanda. One who is attached to dry speculative knowledge has no relationship with Krishna. His occupation is criticizing Vaishnavas. Thus he is situated in criticism. Тот, кто привязан к сухой спекулятивной философии, не имеет связи с Кришной. Его любимое занятие – поносить вайшнавов. Он только и делает, что осуждает других. So from the purport, Srila Prabhupada says, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has explained in his Anubhashya that the word Nirbandha indicates that Ramachandra Puri had a steady desire to criticize others. В своем комментарии Шрила Прабхупада говорит, согласно объяснению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура в его Анубашье, слово «нирбандха» указывает на то, что Рамачандра Пури испытывал непреодолимое желание критиковать других. In this way, Ramachandra Puri became an impersonalist Mayavadi. Таким образом, Рамачандра Пури стал имперсоналистом Майявади. And the Mayavadis, they are the greatest offender to Lord Krishna. Майявади являются великими оскорбителями Господа Кришны. To be an atheist is not as bad as a Mayavadi. And an atheist means, I don't believe there is God. Быть атеистом – это лучше, чем быть Майявади, потому что атеисты говорят, я не верю, что есть Бог. But then a Mayavadi, an impersonalist, says that, yes, there is an absolute truth, but he doesn't have a form. Но Майявади, имперсоналисты, они говорят, да, абсолютная истина существует, но она не имеет формы. That is a big blasphemy to the Supreme Lord. Это очень страшное оскорбление Верховной Личности Бога. How can that be? Как это возможно? It's like if I say that you have a father, but he doesn't have a form. Это подобно тому, как если бы я сказал, да, у вас есть отец, но у него нету формы. Well, where did you get this form from? Откуда же у вас эта форма появилась? Denying that there is no form of the Supreme Lord, then is the greatest offense. И непринятие того, что у Верховной Личности Бога есть форма, это величайшее оскорбление. This is the opposite of Isvara Puri. There is Ramachandra Puri, who is like a great offender, disciple of Madhavendra Puri, and there is Isvara Puri, who is also a disciple of Madhavendra Puri, but he is the ideal disciple that in the very last stage of his Guru Maharaj, he was taking care of him. И есть диаметральная противоположность. Точно так же, как Рамачандра Пури был учеником Мадхавендры Пури, Ишвара Пури тоже был учеником Мадхавендры Пури, но в отличие от Рамачандры Пури, он в последние дни жизни своего духовного учителя заботился о нем. Ишвара Puri, in the last days of his Guru Maharaj, he will clean up. He will clean up. After Madhavendra, his Guru Maharaj will pass a stool, he will clean up his urine with his own hands. Ишвара Пури в последние дни жизни своего духовного учителя, он убирал за ним испражнения и стул и мочу. And Isvara Puri, who will always chant the glories of Lord Krishna in the last days of his Guru Maharaj. И Ишвара Пури постоянно воспевал славу Верховной Личности Бога Кришне. So in this way, Madhavendra Puri remembers the Supreme Lord in his last days, and he was so grateful to Isvara Puri that he gave him blessings that made Isvara Puri to be the spiritual master of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И Мадхавендра Пури был настолько доволен Ишвары Пури, что он благословил его. Пусть Чайтанья Махапрабху примет у тебя прибежище, ты станешь его духовным учителем. So we must understand here, we must these lessons that yes, the spiritual master is not an ordinary person, is a pure representative of the Supreme Lord. We should not consider him as an ordinary man. Итак, мы должны усвоить урок о том, что духовный учитель не является обыкновенным человеком, что он является представителем Верховной Личности Бога. And this is the last
last prayer of Madhavendra Puri. И вот Text 34. и в 34 стихе содержится последняя молитва Мадхавендры Пури. Ayidina dayaridhanata he maturanata kadavalok yase hridayam tvad alok kataram daita brahmyate kim karomi aham. O my Lord, O most merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? «О всемилостивый Господь, о правитель Мадхуры, когда же я снова увижусь с Тобой? Поскольку я не вижу Тебя, сердце мое лишилось покоя. О возлюбленный, что мне теперь делать?» Text 35. Esloka Krishna prema kari upadesha Krishnera birahe bhaktera baba vishesha. In this verse, Madhavendra Puri teaches how to achieve ecstatic love for Krishna. By feeling separation from Krishna, one becomes spiritually situated. В этом стихе Мадхавендра Пури учит нас тому, как обрести экстатическую любовь к Кришне. Чувство разлуки с Кришной поднимает человека на духовный уровень. So, by this example of Madhavendra Puri, he planted the seed of love of Godhead, and Lord Chaitanya Mahaprabhu is the result of that great tree of love of Godhead. Своим примером Шрила Мадхавендра Пури посадил этот росток любви к Верховной Личности Богу, и Господь Чайтанья Махапрабху является плодом этого ростка. Srila Prabhupada mentions one time that the reason why we're still alive right now is that because we are not feeling separation from Krishna. И Шрила Прабхупада однажды сказал, что единственная причина, по которой мы до сих пор не расстались с жизнью, заключается в том, что мы не чувствуем разлуки с Кришной. A devotee who is feeling separation from Krishna, he would rather die by not having that feeling of in union with the Supreme Lord. Если преданный действительно чувствует разлуку с Кришной, он лучше умрет, чем будет чувствовать эту разлуку. Feeling of separation from the Supreme Lord means Krishna consciousness. Чувство разлуки с Верховной Личностью Бога является сознанием Кришны. It's like if you think of someone whom you love as if that person actually is there with you. Вы думаете о своем возлюбленном так, как будто бы он был с вами. That's why it says that Krishna never leaves Vrindavan. Поэтому говорится, что Кришна никогда не покидает Вриндаван. Even though when Lord Krishna went to Mathura and then to Dwarka later, the Brajavasis, Nanda Maharaj, Mother Yasoda, the Gopas, the Gopis, they're always thinking of Krishna in separation. И хотя Кришна покинул Вриндаван, отправившись в Мадхуру, но Нанда Махарадж, матушка Ишода, Гопи, Гопы, все жители Вриндавана постоянно думали о Кришне. And just that moment that they're thinking of Krishna, that Krishna has left, actually Krishna is always there with him, because that thought of Krishna, meaning that they're actually not separated from him. Но, думая постоянно о Кришне, о том, что он уехал, на самом деле возвращает Кришну во Вриндаван. Таким образом, Кришна всегда находится в их сердцах, всегда остается во Вриндаване. So similarly, when we perform our daily activities, when we chant the holy name of the Lord, we should actually feel that I'm so far away from the Supreme Lord. When shall I meet Him? И точно так же, когда мы совершаем свою повседневную деятельность, когда мы воспеваем святые имена, мы должны думать, почему же я так далеко от моего возлюбленного Господа, когда же я с Ним снова встречусь? And only in this mood that Lord Krishna becomes you can actually attract Krishna by having this kind of
feeling of separation. И только подобного рода настроением разлуки с Кришной мы можем привлечь внимание Кришны к себе. This is the way to get the attention of Lord Krishna. Таким образом мы можем привлечь внимание Господа Кришны. And we learn this from Madhavendra Puri, И мы узнаем это от Мадхавендра Пури, who is the Param Guru of Lord Chaitanya Mahaprabhu. который является парам-гуру Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. And then Lord Chaitanya Mahaprabhu also exhibited this in his later pastimes in Jagannath Puri. И Господь Чайтанья Махапрабху также проявлял это настроение в своих поздних играх в Джаганнатхапури. That he is always looking for Krishna. Он всегда искал Кришну. The symptom of the devotee is that he never accepts that he has Krishna. А признаком преданного является то, что он никогда не считает, что Кришна у него, что он уже обладает Кришной. The six Goswamis, they're always looking for Krishna. Hey Krishna, hey Nata. Where are you? Where are you? 6 Госвами всегда находились в поиске Кришны. Они говорили: «Hey Кришна, hey Ната, где ты?» Just like that's why they have to put Lord Chaitanya Mahaprabhu in the room, and they have to lock the room, because in the middle of the night, Lord Chaitanya Mahaprabhu will go and look for Krishna. Sometimes they would see him near the sea. They have to look for him, search for him. И преданным приходилось запирать Господа Чайтанью на ночь в комнате, чтобы он не убегал, потому что он реально убегал из комнаты в поисках Кришны. Его находили у моря, в других необычных местах. He was feeling so much in separation, he would scratch his face on the wall. И он настолько остро чувствовал разлуку, что он бился головой, лицом царапал стены. This is the mood of the devotee. Вот таково настроение преданного. A devotee never says, I already reached Krishna. I already have Krishna. Преданный никогда вам не скажет: все, я достиг Кришны, он у меня в сердце. If a person says, I already have Krishna, that means he's not a devotee. Если человек говорит, что все, я достиг Кришны, это не преданный. He is a pretender. Это просто притворщик. Actually, a person who has Krishna, he hides Krishna. Тот, у кого есть Кришна, он его прячет. It's the opposite. Это противоположность. A pretender says, oh no, he's showing ecstasy, rolling in the ground, but then, no, it's not. Притворщик пытается всем показать, что Кришна у него есть, он как валяется по полу. A devotee in the highest category, he still just like externally he follows, like waking up early in the morning, chanting his rounds, performing devotional service, practical devotional service. Но преданный высшей категории, он по-прежнему выполняет все свои обязанности. Он встает утром, он повторяет свои круги, выполняет все остальные обязанности. It's not because, he's very highly advanced and he gets up at 8 o'clock in the morning, he doesn't chant his rounds and still saying, I have Krishna. Не так, что потому что он теперь очень продвинут, он теперь может вставать в 8 утра, не читать свои круги и говорить, что все, Кришна у меня в кармане. Hare Krishna. Hare Krishna. So we stop here. Мы остановимся на этом. I guess we don't have time for question. На вопросы у нас времени уже нет, да? Пару минут такой рарити. Okay. 2 minutes. Any question Есть ли вопросы or comment? или комментарии? Yes. Харе Кришна, я хотела спросить вот про разницу все-таки вот, в чем, что оскорбление, оно серьезнее, чем даже вот Рамачандра Пури, чем вот у Джагая Мадхая. Почему, хотя казалось бы, Джагая Мадхая, они вот телесные оскорбления, действием нанесли оскорбление, тем не менее оскорбление Рамачандра Пури, оно серьезнее.
Почему? Could you please clarify a little bit more why does the offense of Ramachandra Puri is more serious even than the offense of Jagai and Madhai? Because Jagai and Madhai, they did actually something to Lord Nityananda, while Ramachandra Puri, he just said it. No, he thinks, Ramachandra Puri thinks that his Guru Maharaj is just being sentimental. He did not really understood the position of Madhavendra Puri, which is the highest level of spiritual advancement one can have. Суть заключается в том, что Рамачандра Пури, он не понимал того, что Мадхавендра Пури находится на высшей ступени духовного совершенства, которое только можно достичь. And in the pastimes of Madai and Jagai, actually Madai, he struck because they were intoxicated. They didn't really, not purposely. A person who's intoxicated is like, they don't know what they're doing. So he struck Madai and struck this container of an earthen pot of wine to the head of Lord Nityananda. But then Jagai says, no, don't do it. He stopped actually Madai. И когда Мадхай ударил Господа Нитянанду этим горшком из-под вина, он был опьянен, и Джагай пытался остановить его. И когда человек опьянен, он фактически не понимает, что он делает. То есть нельзя сказать, что это было полностью осознанное действие с его стороны. And then when Lord Chaitanya Mahaprabhu heard the news of what's going on, so immediately he reached that place and he was ready to release the chakra and cut the heads. И когда Господь Чайтанья услышал о происшествии, он тут же прибыл на это место и чакрой был готов отрубить головы Джагая и Мадхая. But then Lord Nityananda said, please don't do it, because if you kill them, then your main purpose of coming to save the conditioned souls will be defeated. It will not be accomplished. Но Господь Нитянанда сказал, нет, не делай этого, потому что если ты отрубишь им голову, то ты не выполнишь основную миссию, ради которой ты пришел. Ты не спасешь все обусловленные души. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu says, if you forgive them, he told this to Lord Nityananda, then I will forgive them. И затем Господь Чайтанья сказал, если ты, Господь Нитянанда, простишь их, то я тоже их прощу. Lord Nityananda never gets angry. Господь Нитянанда никогда не приходит в гнев. Of course, he became angry in that pastime of Raghunath Das Goswami, right? Хотя он гневался в игре с Рагунатхой Дасом Госвами. Where he says, you have to feed the Vaishnavas, and he put his lotus feet on the head of Raghunath Das Goswami. Now, go back to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Конечно, он разгневался на Рагунатха Даса Госвами, поставил ему стопы на голову и сказал, ты должен накормить всех вайшнавов. Но возвращаемся к нашей игре. Lord Nityananda says, I will forgive them if you give your blessings to them. Господь Нитянанда сказал, я прощу их, если ты дашь им свои благословения. This is what Lord Nityananda asked Lord Chaitanya Mahaprabhu. I will forgive them. Actually, he give blessings, but I will bless them, but if you also bless them. So it's like reciprocation. То есть такая игра была между Господом Нитянандой и Господом Чайтаньей. Нитянанда Прабху сказал, я их прощу, не только прощу, я им дам благословения, если ты дашь им свои благословения. Ultimately, Lord Chaitanya Mahaprabhu says, okay, I give my blessings because you asked me to. И Господь Чайтанья сказал, хорошо, я дам свои благословения, потому что ты меня просишь. Provided, starting from now on, you should not commit any sin, and you have to serve the Vaishnavas by building gut, like a place where, you take bath near the Ganga. And Lord Chaitanya Mahaprabhu initiated Madai to be Madhava and Jagai to be Jagannath. И при условии, что с этой минуты вы перестанете грешить, более того, вы будете служить вайшнавам, будете строить гаты, и Господь Чайтанья дал имя Мадхаю Мадхава, а Джагаю Джаганнат. So from that day on, Jagannath and Madhava, they became real Vaishnavas, pure devotees of the Supreme Lord, and they never went back to their old life or ways.
И с того самого дня Джаганнатх и Мадхава, они стали действительно настоящими преданными Господа и никогда не возвращались к тому, чем они занимались ранее. Yes, Lord Chaitanya Mahaprabhu says, you only need two things to go back home, back to Godhead. Господь Чайтанья говорит, что чтобы отправиться обратно домой к Богу, нужно две вещи. Constantly chant the holy name of the Lord without any offenses, and don't offend or criticize any Vaishnavas. Нужно постоянно повторять без оскорбления святые имена Господа, и нужно избегать критики вайшнавов. And for that matter, not just Vaishnavas, any living beings. И более того, не только вайшнавов, но вообще никаких, то есть никого не нужно оскорблять. And then one can attain love of God. Такой человек может обрести любовь к Богу. Actually, this Madai and Jagai, these are this is their fourth life. This is Jai and Vijay. There are three lives, right? На самом деле, Джагай и Мадхай – это четвертое воплощение Джая Виджая, хотя они были прокляты на три воплощения. But they heard that Lord Chaitanya Mahaprabhu is coming in Kali Yuga, so they took birth again as Jagai and Madai, so they can associate with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Но они узнали, что Господь Чайтанья приходит в эту Кали-югу, и они вызвались волонтерами прийти в эту Кали-югу, как Джагай и Мадхай. Prabhupada says 500 years ago, there is only one Jagai and one Madai. Прабхупада говорит, что 500 лет назад был лишь один Джагай и один Мадхай. In Kali Yuga, nowadays, 99% are Jagais and Madais. Но в наши же дни, в эту Кали-югу, 99% людей это Джагай и Мадхай. So, following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, being engaged in Sankirtan Dharma, the Yuga for this age, we should also try to save the Jagais and Madais in this day and age by distributing prasad, by chanting the holy name of the Lord, and by giving them Srila Prabhupada's books. И, следуя примеру Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды, мы должны спасать Джагаев и Мадхаев этого мира, мы должны давать им святое имя, мы должны давать им книги Шрилы Прабхупады, им также мы должны им давать Бхагават Прасад. And if we do so, hope against hope, before leaving this body, we'll also attain the blessings and mercy of Nitai Gora Sundar. И поступая таким образом, мы очень надеемся, что перед нашей смертью мы получим милость Шри Нитая Гора Сундары. Okay? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nitai Gauranga,
Sachinandana, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana Gaura Jai Sachinandana Gaura Gaura Hare Jaya Gaura Hare Patita Pavana Gaura Patita Pavana Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare